Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on September 2nd, 2020 in Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad-Bhagavatam 12th Canto, Chapter 13, Verse 13, and was given on Bhadra Purnima Day. Karoti Vachalam Pangulang Ayategaram Yachitataman Vande Sri Gurum Dinatadinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishram Harihi Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You want to read that verse from the translation from the Bhagavatam? Srimad-Bhagavatam সেই শ্লোকের অনুবাদটি পড়ো। Praushtapadyam paurnamastyam yemasimha samasthitam samakritam dadati yo bhagavatam sayati paramam gatim. Translation: If on the full moon day of the month of Bhadra one places Srimad-Bhagavatam on a golden throne and gives it as a gift, he will attain the supreme transcendental destination. Jodi keu Bhadra Purnimar dine Srimad-Bhagavatamke ekti স্বর্ণ সিংহাসনে রেখে যদি তা দান করেন তাহলে তিনি পরমগতি ভগবত ধাম প্রাপ্ত হবেন। Particularly says he will achieve the paramgati. Particularly, it says that he will achieve paramgati. এখানে বিশেষ করে বলা হয়েছে যে তিনি পরমগতি লাভ করবেন। So, for some of the paramgati may be Vaikuntha, and for us, paramgati is the Golok Vrindavan. For some, paramgati could be Vaikuntha, but for us, paramgati is Golok Vrindavan. কারোর পক্ষে পরমগতি হতে পারে বৈকুণ্ঠ, আমাদের পক্ষে পরমগতি হচ্ছে গোলক বৃন্দাবন। So, today is a very special day. So today is a very special day. তো আজ অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিন। For many reasons. There are many reasons. অনেকগুলি কারণের জন্য। আমরা জানি যে এটা Bhadra Purnima, Bhagavatam দান করা বিশেষ দিন। আমরা জানি যে এটা ভাদ্র পূর্ণিমা, ভাগবতম দান করার বিশেষ দিন। We know that today is Bhadra Purnima. It is a very special occasion to give Srimad-Bhagavatam in charity. Also, today is the anniversary of Srila Prabhupada taking sannyas. But today is also the anniversary of Srila Prabhupada taking sannyas. এই সাথে আজ হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস গ্রহণ বার্ষিকী। Also, today is the middle of the Chaturmasya. Also, today is the middle of the Chaturmasya. এবং আজ হচ্ছে চতুর্মাসের মধ্যস্থান, মধ্যপদ। Also, today is the appearance day of Rangadevi and Sudevi. Also, today is the appearance day of Rangadevi and Sudevi. আরো আজ হচ্ছে রঙ্গদেবী এবং সুদেবী সখীর জন্মতিথি, আবির্ভাব তিথি। The two are twins and they appear today. The two are the twins, those appear today. তারা দুজন হচ্ছেন যমজ কন্যা এবং তারা এই দিনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। Twins are even there in the spiritual world. So twins are even there in the spiritual world. অতএব যমজ
যমজেরা পারমার্থিক জগতেও অবস্থান করেন। We are very fortunate that we have Jananidas Pankajangri, there are twin devotees. We are very fortunate that we have Pankajangri Prabhu and Jananivas Prabhu, twin devotees. আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, মহাভাগ্যবান যে আমাদের মাঝে জননিবাস এবং পঙ্কজাঙ্গি প্রভু রয়েছেন, তারাও যমজ ভক্ত। Srimad-Bhagavatam is such a special book. So Srimad-Bhagavatam is such a special book. তো শ্রীমদ্ ভাগবতম একটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রন্থ। Vyasadeva had written all the four Vedas, Upanishads, Vyasadeva had written all the Vedas, four Vedas, Upanishads. শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত চতুর্বেদ এবং উপনিষদ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। he had written 17 Puranas, Mahabharata, and the Vedanta Sutra. He had written 17 Puranas, Mahabharat and Vedanta Sutra. তিনি সপ্তদশ পুরাণ, মহাভারত এবং বেদান্ত সূত্র রচনা করেছেন। But he was not feeling satisfied. But he was not feeling satisfied. কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তৃপ্তি লাভ করছিলেন না, আত্মতৃপ্তি লাভ করছিলেন না। So he asked the Gurudev, Narada, why he was not happy. So he asked his Gurudev Narad Muni why he was not happy. তাই তিনি তার গুরুদেব নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন তিনি তৃপ্তি বা তিনি সুখ লাভ করছিলেন না। And Narada Muni explained to him that he had sometimes explained about the Supreme Lord, but it was mixed with other things. So Narad Muni explained to him that how sometimes he has explained about the Supreme Lord but mixed with other things. এবং নারদ মুনি তার কাছে বর্ণনা করলেন, ব্যাখ্যা করে বোঝালেন যে তিনি পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে কখনো কখনো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেটা স্পষ্ট নয়, সেটা মিশ্রিত। Sudha Bhakti Yoga Akbar or Likakar Dokar. শুধু ভক্তি লিপিবদ্ধ করার দরকার। English. শুধু ভক্তি এবং primarily devotion and devotional service and the Supreme Personality of Godhead needs to be written about. So then he wrote the Srimad-Bhagavatam. So then he wrote Srimad-Bhagavatam. তারপর তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করলেন। Prabhupada said how every verse in the Bhagavatam is meant for the upliftment of the fallen souls. So Srila Prabhupada said how every verse in the Bhagavatam is for the upliftment of the fallen souls. শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন কিভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতিটি শ্লোকই হচ্ছে বদ্ধজীব বা পতিত জীবদের উদ্ধারের উদ্ধার কল্পে রচিত হয়েছে। Throughout the 12 cantos, on the first to the last, the devotional service is glorified. Throughout the 12 cantos, from the first to the last 12th canto, devotional service is glorified. সম্পূর্ণ দ্বাদশ স্কন্ধ সমন্বিত শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ থেকে শেষ স্কন্ধ পর্যন্ত সর্বত্রই ভগবত ভক্তির মহিমা বিজয় ঘোষিত হয়েছে। By giving different histories of the pure devotees and the Lord's incarnation. By giving different histories of different devotees and Lord's incarnation. ভগবানের বিভিন্ন ভক্তের ইতিহাস এবং ভগবানের অবতারগণের কথা বর্ণনার মাধ্যমে। Actually, Bhagavan is a very big mystery. Actually, Bhagwan is a very big mystery. প্রকৃতপক্ষে ভগবান এক মহা রহস্যময় বিষয়। Many people, they don't understand who is the Supreme. Many people, they don't understand who is the Supreme.
অনেক লোকেরাই তারা বুঝতে পারে না কে পরমেশ্বর ভগবান। I went to a Hindu's house. He had like 25 pictures of different devas. I went to one Hindu's house and he had like 25 pictures of different devas. আমি একজন হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি তার বাড়িতে প্রায় তার বেদিতে প্রায় 25টি বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি রয়েছে। Amongst them was Krishna, Ram, different avatars. Amongst them were Krishna, Ram and different avatars. তাদের মধ্যে কৃষ্ণ ছিল, রাম ছিল, বিভিন্ন অবতার আরেকটা ছিল। So I asked them, who is the Supreme? So I asked them, who is the Supreme? তো আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, পরমেশ্বর কে? So I don't know. He said, I don't know. I'm putting everyone's picture. I'm bound to hit the right one. I have put on everyone's picture and I bow down to everyone. No, I'm bound to hit the right one. One of them is bound to be the. And one of them of all the pictures is bound to be the Supreme One. এদের মধ্যে এতগুলি যে ঠাকুরের ছবি রয়েছে, এদের মধ্যে একজন নিশ্চিতভাবে পরমেশ্বর ভগবান হবেন। I don't know who. But I don't know who. কিন্তু আমি তাকে জানি না এবং আমি জানি না তিনি কে। When he read the Srimad-Bhagavatam and Bhagavad Gita as it is, But when he read Srimad-Bhagavatam and Bhagavad Gita as it is, কিন্তু তিনি যখন শ্রীমদ্ ভাগবতম এবং ভগবদ গীতা যথাযথ পাঠ করলেন, তিনি তখন প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণু তত্ত্ব হচ্ছেন সুপ্রিম। তিনি তখন প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণু তত্ত্ব হচ্ছে পরম শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে পারলেন। At that point, he could actually understand that Vishnu Tattva holds the supreme position. And amongst the Vishnu Tattvas, Krishna is the original. amongst the Vishnu Tattva, Krishna is the original. এবং বিষ্ণু তত্ত্বের মধ্যে কৃষ্ণ হচ্ছেন আদি। This is one of the things that's missing in the other Vedas. So this is one of the things which is missing in the other Vedas. তো এই হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা বেদের মধ্যে পাওয়া যায় না। Everything in the Vedas is true. Everything in the Vedas is true. সবকিছুই বেদের মধ্যে রয়েছে, এটা সত্য। To understand from all the Vedas, the Supreme Lord is very difficult. But to understand from all the Vedas, the Supreme Lord is very difficult. কিন্তু সমস্ত বেদ পাঠের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা বা বোঝা অত্যন্ত কঠিন। But Srimad-Bhagavatam is very clear. But Srimad-Bhagavatam is very clear. কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতম ভীষণভাবে স্পষ্ট। And that is why Srimad-Bhagavatam is the best book for people in the Kali Yuga to read. So that's why Srimad-Bhagavatam is the best book for the people in Kali Yuga to read. সেই জন্য এই কলিযুগের মানুষের জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতম পাঠ করাই হচ্ছে সর্বোত্তম গ্রন্থ, বা শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে সর্বোত্তম গ্রন্থ পাঠ করার জন্য। And since the Bhagavatam is the literary sound incarnation of the Lord, Since the Bhagavatam is the literary incarnation of God, এবং যেহেতু শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে ভগবানের শব্দ অবতার, so it purifies the reader. it purifies the reader. তাই শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠককে পবিত্র করে তোলে, শুদ্ধ করে তোলে। Srimad-Bhagavatam tells how we should chant the holy name. Srimad-Bhagavatam tells us how to chant the holy name. শ্রীমদ্ ভাগবত আমাদেরকে বলে দেয় কিভাবে পবিত্র নাম জপ করতে হবে। In the 10th canto, it tells
pastimes of Krishna. In the 10th canto, it tells the pastimes of Krishna. দশম স্কন্ধে আমাদেরকে কৃষ্ণের লীলা বিলাস সম্বন্ধে বলেন। We should read the other 9 cantos systematically, then we can understand the actual transcendental nature of Krishna. But we should read the other 9 cantos systematically, then we can understand the transcendental nature of Sri Krishna. কিন্তু আমাদের প্রথম 9টি স্কন্ধ অত্যন্ত ক্রম অনুসারে পর্যায়ক্রমে আমাদের পাঠ করা উচিত, যাতে আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপলব্ধি করতে পারি। We read in this verse of the Bhagavatam how we should put the Bhagavatam on a golden asana and then give it out. We read from this verse that how we should put the Srimad-Bhagavatam on golden asana and then we should give it out. তো আমরা এই ভাগবতমের শ্লোক থেকে আমরা পাঠ করি যে কিভাবে আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতমকে একটি সুবর্ণ আসন, সোনালী আসনের উপরে স্থাপন করে আমাদের তা দান করা উচিত। I told this to the authorities that they should put the Bhagavatams on a golden asana. I told this to the authorities that they should put Srimad-Bhagavatam on golden asanas. আমি কর্তৃপক্ষের কাছে বলেছিলাম যে শ্রীমদ্ ভাগবতমকে একটি সুবর্ণ সিংহাসন এর উপরে স্থাপন করতে। They said they have a golden asana. They said that they have a golden asana. তারা আমাকে বলেছেন যে তাদের কাছে সুবর্ণ সিংহাসন রয়েছে, সোনালী সিংহাসন রয়েছে। So, আমি বলেছিলাম যে এই সোনা আসনে সব যেন ভাগবতম না হয়। আমি বলেছিলাম যে এই সোনার আসন থেকে এই সব শ্রীমদ্ ভাগবতম গুলি যেন দেওয়া হয়। I had asked them that all the Srimad Bhagavatam should be distributed from after placing them on the golden asana. Why? Because the Bhagavatam is especially worshipable. Why? Because Srimad-Bhagavatam is especially worshipable. কারণ হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতম বিশেষভাবে পূজনীয়। Just as we worship Krishna, Bhagavatam is also worshipable. Just as we worship Krishna, Bhagavatam is also worshipable. ঠিক যেমন ভাবে আমরা কৃষ্ণের পূজা করি, শ্রীমদ্ ভাগবত তদনুরূপ ভাবে পূজনীয়। Previously, the system hundreds of years ago was to handwrite the Bhagavatam 18,000 slokas. Previously, the system was to handwrite Srimad-Bhagavatam 18,000 shlokas. আগেকার দিনের পদ্ধতি ছিল, রীতি ছিল শ্রীমদ্ ভাগবতমকে হস্তলিপি হাতে লেখা এই 18,000 শ্লোককে হাতে লিখতে হবে। Great respect putting a golden asana to give this hand-copied Bhagavatam to some Brahmana was a great thing because the Brahmana could then study the Bhagavatam. And to put this handwritten Bhagavatam on a golden asana and to donate this Bhagavatam then to a Brahmana who then could read the Bhagavatam, the scriptures, was a great thing. তো তারপরে এই শ্রীমদ্ ভাগবতম এই হস্তলিপিত হাতে লেখা এই শ্রীমদ্ ভাগবতম, এই ভাগবতমকে নিয়ে একটি সুবর্ণ সিংহাসন বা সোনালী সিংহাসনের উপরে স্থাপন করে তা কোনো একটি ব্রাহ্মণকে দান করা, যাতে সেই ব্রাহ্মণ সেটা অধ্যয়ন করতে পারে। এটা ছিল এক মহান ব্যাপার। This Bhagavatam was spoken by Vyasadeva to his son Sukadeva Goswami. This Bhagavatam was spoken by Vyasadeva to his son Sukadeva Goswami. এই শ্রীমদ্ ভাগবতম তা শ্রী ব্যাসদেব, যিনি এর প্রণয়নকর্তা, তিনি প্রথম তার
পুত্র সুখদেব গোস্বামীকে শ্রবণ করিয়েছিলেন। And then Sukadeva Swami spoke the Bhagavatam day and night for 7 days, 7 nights to Parikshit Maharaj. Then Sukdev Goswami spoke this Bhagavatam for 7 days, 7 nights continuously for Parikshit Maharaj. এবং তারপর শ্রীল সুখদেব গোস্বামী 7 দিন 7 রাত ধরে অনবরত এই শ্রীমদ্ ভাগবতম তিনি পরীক্ষিতের কাছে কীর্তন করেছিলেন বা শুনিয়েছিলেন। And Parikshit Maharaj was so enthusiastic. He wanted to know more and more about Krishna. Parikshit Maharaj was so enthusiastic, he wanted to know more and more about Sri Krishna. পরীক্ষিত মহারাজ এতই উৎসাহী ছিলেন যে তিনি আরো জানতে চেয়েছেন কৃষ্ণ সম্বন্ধে, শ্রীকৃষ্ণ। আমাদের চিন্তা করা কয়েকদিন আমি উপবাস করে আশ্চর্য হয়ে যেতাম। আমরা যদি চিন্তা করতাম কয়েকদিন ধরে উপবাস করার কথা, আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। If we thought of fasting for a few days, we would become astonished. Parikshit Maharaj, the more he heard, the more he was enthusiastic. But Parikshit Maharaj, the more he heard, the more enthusiastic he was. কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ তিনি যতই শ্রবণ করেছেন, তিনি ততই বেশি উৎসাহ লাভ করেছেন। And he was asking, what else did my wonderful Lord do? What else did he do? And he was asking more, what else did my wonderful Lord do? What else my Lord did? এবং তিনি প্রশ্ন করছিলেন, আমার পরম চমৎকারময় প্রভু তিনি আর কি কি করেছিলেন, তিনি আরো কি কি লীলা করেছেন ভগবান। He was so eager to hear. He was so eager to hear. তিনি শ্রবণে এতই আগ্রহী ছিলেন। He was the emperor of the whole world. He was the emperor of the whole world. তিনি সারা পৃথিবীর সম্রাট ছিলেন। He was young. He was a good leader. He was young and he was a very good leader. তিনি যৌবন সম্পন্ন ছিলেন, তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত মহান নেতা। He could have crossed over this curse. He could have crossed over this curse. তিনি এই অভিশাপ থেকে তিনি মুক্ত হতে পারতেন। But he accepted it and gave up his life hearing the Srimad-Bhagavatam. But he accepted it and gave up his life hearing Srimad-Bhagavatam. কিন্তু তিনি সেই অভিশাপ গ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রীমদ্ ভাগবতম শ্রবণ করতে করতে তিনি তার জীবন ত্যাগ করেছিলেন। So this Srimad-Bhagavatam is very, very important. So this Srimad-Bhagavatam is very, very important. অতএব এই শ্রীমদ্ ভাগবতম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। I'm very happy with the devotees who study Srimad-Bhagavatam. I'm very happy with the devotees who study Srimad-Bhagavatam. আমি সেই সমস্ত ভক্তগণ যারা শ্রীমদ্ ভাগবত নিয়মিত পাঠ করেন তাদের প্রতি ভীষণভাবে সন্তুষ্ট, ভীষণভাবে খুশি। I'm very inspired that His Holiness Bhakti Person Swami is going to also distribute the Bhagavatam amongst the tribals. I'm very inspired to hear how His Holiness Bhakti Purushottam Swami distributed Bhagavatam amongst the tribals. Is going to distribute Srimad Bhagavatam amongst the tribals. আমি আরো বেশি আনন্দিত এবং অনুপ্রাণিত হয়েছি এই কথা শ্রবণ করে শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজের কাছ থেকে যে তিনি এই শ্রীমৎ ভাগবতম গ্রন্থ জনজাতিদের মাঝে তিনি প্রচার করবেন, বিতরণ করবেন। How Janaraja Prabhu predicted, said that the Bhavishya Puran predicted that someone would come and wearing Yara cloth would preach Bhagavatam
in the language of the mlechas. And how Jananivas Prabhu quoted from Bhavishya Puran that one person will come and he will preach this Bhagavatam in the language of Malechas. এবং কিভাবে জানিনাস প্রভু তিনি উল্লেখ করেছেন যে ভবিষ্যৎ পুরাণে উদ্ধৃতি রয়েছে, উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন যে কিভাবে একজন মহান ব্যক্তি আগমন করবেন যিনি শ্রীমদ্ ভাগবতমকে পাশ্চাত্য দেশে ম্লেচ্ছদের ভাষায় প্রচার করবেন। Prabhupada had mentioned that if the leaders of the world would study the Bhagavatam, Srila Prabhupada mentioned that if the leaders of the world would study Bhagavatam, শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছিলেন যে জগতের নেতৃবৃন্দ যদি শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করেন, the whole world could be changed. the whole world could be changed. সারা পৃথিবী পরিবর্তিত হতে পারবে। And the whole world would be auspicious. And the whole world would be auspicious. এবং সারা পৃথিবী মঙ্গলময় হবে। So we saw in the Srimad-Bhagavatam Purana that Krishna predicted that the golden age. So in Brahma Vaivarta Puran, Krishna predicted that there would be a golden age. আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আমরা উল্লেখ পেয়েছি যে কৃষ্ণ তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে এক সুবর্ণ যুগ আসবে। There'll be 10,000 years and people will all be Akavarna Haribhakta. And that will be for 10,000 years and people will be Hari Bhakta Ekavarna. এবং সেটি হবে 10,000 বছর পর্যন্ত এবং মানুষেরা হবে এক বর্ণীয় বা এক বর্ণ এবং তারা সকলেই হবে হরিভক্ত। এই এক বর্ণ হবে হরিভক্ত। So, by this distribution and study of the Srimad-Bhagavatam, So by this study and distribution of Srimad-Bhagavatam, তাই শ্রীমদ্ ভাগবতমের এই অধ্যয়ন এবং বিতরণের কার্যক্রমের মাধ্যমে this could be achieved. this could be achieved. এই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। So, all the devotees should also study Srimad-Bhagavatam. So all the devotees should also study Srimad-Bhagavatam. তাই সমস্ত ভক্তগণেরও শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করা উচিত। Not only giving the Bhagavatam away, Not only giving the Bhagavatam away, also read the Bhagavatam. but also read the Bhagavatam. বিক্রি করে দেওয়া উচিত নয়, But also read the Bhagavatam. কিন্তু তাছাড়াও আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করা উচিত। Western people are now reading Srimad-Bhagavatam. Western people are now reading Srimad-Bhagavatam. পাশ্চাত্য জগতের মানুষেরা এখন শ্রীমদ্ ভাগবতম পাঠ করছেন, অধ্যয়ন করছেন। But they should also read it in India. But they should also read in India. কিন্তু ভারতের মানুষদেরও এই শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করা উচিত। Because Srimad-Bhagavatam is not being taught to the Pandits in Indonesia, they want to ban ISKCON. Because Srimad-Bhagavatam is not being taught in to the Pandits of Indonesia, they want to ban ISKCON. যেহেতু শ্রীমদ্ ভাগবতম শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না ইন্দোনেশিয়াতে, সেই জন্য সেখানকার পণ্ডিতরা তারা ইসকনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে চায়। Anyway, so today we also, Prabhupada took his sannyas. Today also Srila Prabhupada took his sannyas. তো আজকের এই দিনে শ্রীল প্রভুপাদ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। So then he got the saffron cloth. And he got the saffron cloth. এবং তারপরে তিনি গেরুয়া বসন ধারণ করেছিলেন। And he went to the west and distributed Srimad-Bhagavatam. And he went to the west and distributed Srimad-Bhagavatam. এবং তিনি পাশ্চাত্য দেশে
গিয়েছিলেন এবং শ্রীমদ্ ভাগবতম বিতরণ করেছিলেন। and different Malacha languages. in different Malacha languages. এবং বিভিন্ন ম্লেচ্ছ ভাষার দ্বারা Like English, Spanish, Russian, Chinese, Like English, Spanish, Russian, Chinese, German, German, যেমন ইংরেজি, স্প্যানিশ, রাশিয়ান, চীনা ভাষায় so many languages. so many languages. All Gita. কত ভাষাতে। So I can't mention all the languages of DVT publishes it. I cannot mention all the languages, BBT publishes it. But many would, আমি এখন সব ভাষাগুলি এখন উল্লেখ করতে পারছি না, বিবিটি সেগুলি প্রকাশ করে থাকেন। surely many of those languages qualify for lesser language. Surely many of those languages are qualified for being Malacha languages. কিন্তু নিঃসন্দেহে এই ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলি ভাষা রয়েছে যেগুলি নিশ্চিত রূপে ম্লেচ্ছ ভাষা রূপে প্রতিপাদ্য হবেন বা বিবেচিত হবেন। If the qualification of lecha is eating cow meat, many languages. If the qualification of being Malacha is eating cow meat, then there would be many. যদি ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ হয় যারা গোমাংস ভক্ষণকারী, তাহলে অনেকগুলি ভাষা সেই তার সাথে শামিল হয়ে যাবে। Chandala is a dog eater, lecha is a cow eater. Chandala is a dog eater, Malacha is a cow eater. চণ্ডাল হচ্ছে যিনি কুকুর ভোজী এবং ম্লেচ্ছ হচ্ছে যারা গোমাংস ভোজী। By reading the Srimad-Bhagavatam, changing your habits, By reading Srimad-Bhagavatam, changing your habits, কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করার মাধ্যমে এবং অভ্যাস পরিবর্তন করার মাধ্যমে we can achieve the supreme destination of supreme consciousness. we can achieve the supreme destination, the supreme consciousness. আমরা পরম গতি এবং পরম শ্রেষ্ঠ চেতনা আমরা লাভ করতে পারি। I pray to the Gopis, Sudevi and Rangadevi for their blessing. So we pray to the Gopis, Sudevi and Rangadevi for their blessings, We can have the pure bhakti. that we can have the pure bhakti. তো আমরা গোপীগণ সুদেবী এবং রঙ্গদেবীর কাছে প্রার্থনা করি তাদের আশীর্বাদের জন্য। We can have the pure bhakti for the divine couple. That we can have the pure bhakti for the divine couple. যাতে আমরা দিব্য যুগলের শ্রীচরণে শুদ্ধ ভক্তি লাভ করতে পারি। Our Prabhupada was so merciful. He brought the Srimad-Bhagavatam, and now it's published by the BBT, a very simple format. So Srila Prabhupada was so merciful that he brought Srimad Bhagavatam, and now it's published by the BBT in a very simple format. আমাদের ছিল প্রভুপাদ, তিনি এতই পরম দয়ালু ছিলেন যে তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত আমাদের জন্য এনেছিলেন এবং এখন বিবিটি তা অত্যন্ত সরলভাবে প্রকাশিত করেন। I saw in Mayapur, he was getting up every night at midnight and translating for several hours. I saw here in Mayapur he was getting up at midnight and was writing Srimad Bhagavatam for several hours. আমি সিধা মায়াপুরে এখানে আমি সচক্ষে দেখেছি যে তিনি মাঝরাতে জেগে উঠতেন এবং তিনি কয়েক ঘন্টা ধরে তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতম অনুবাদ করতেন। He wrote the 9th canto, I think, when he was in Bhubaneswar. I think he wrote the 9th canto when he was in Bhubaneswar. আমার মনে হয় তিনি নবম স্কন্ধ রচনা করেছিলেন যখন তিনি ভুবনেশ্বরে অবস্থান করছিলেন। And he wrote the 10th canto when he was in Vrindavan. And he wrote the 10th canto when he was in Vrindavan. এবং তিনি দশম স্কন্ধ লিখেছিলেন যখন তিনি বৃন্দাবনে থাকতেন। But he wrote the summary of the 10th canto as a Krishna book early in his mission. But he wrote many of the things from the 10th canto and Krishna book early. A summary study of the 10th canto as the Krishna book.
the summary study of the 10th canto as the Krishna book was written previously in his early years. কিন্তু তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের সারাংশ রূপে লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তার আন্দোলনের প্রাক্কালে। Anyway, on this auspicious day, we offer our obeisances to the Bhagavatam, we offer our Vandavats to all the preachers. Anyway, on this auspicious day, we offer our obeisances to Bhagavatam, to the preachers. যাই হোক, আমরা এই পরম মঙ্গলময় দিনে শ্রীমদ্ ভাগবতমের শ্রীচরণে আমরা আমাদের দণ্ডবত প্রণাম করছি এবং আমরা সমস্ত প্রচারকদেরকে আমরা প্রণাম জানাচ্ছি। Hare Krishna. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.